সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা জানো তালুকদার হেল্পলাইন চ্যানেলে তোমাদের ইংলিশ ভার্সনের অ্যাসাইনমেন্ট অ্যান্সারগুলো দেওয়া হয়। 2টি সপ্তাহ আমাদের বন্ধ ছিল কারণ একটা সাময়িক দোলযোগের কারণে। তো এই সপ্তাহ থেকে 20তম সপ্তাহ থেকে ইংলিশ ভার্সনের অ্যাসাইনমেন্ট অ্যান্সারগুলো আবার রেগুলার আসবে। তোমাদের অ্যান্সারগুলো বাংলা ভার্সনের অ্যান্সারগুলো তালুকদার একাডেমি চ্যানেলে দেওয়া আছে, আর তালুকদার হেল্পলাইন চ্যানেলে অবশ্যই তোমরা ইংলিশ ভার্সনের অ্যান্সারগুলো পেয়ে যাবে। বিগত সপ্তাহের অ্যান্সারগুলো দেওয়া আছে, তোমরা সেগুলো দেখে নিতে পারো। তো চলো আজকের এই ভিডিওতে আমরা 20তম সপ্তাহের যেই ইংলিশ ভার্সনের অ্যান্সারগুলো সেগুলো দেখে নিই। ক্লাস 9 ইংলিশ ভার্সন শিক্ষার্থীরা, তোমাদের 20তম সপ্তাহের 20তম উইক এর তোমাদের ফিনান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ের অ্যাসাইনমেন্টের অ্যান্সার দেখার জন্য কমপ্লিট স্ক্রিনে চলে আসলাম। তোমরা দেখতে পাচ্ছ অ্যাসাইনমেন্টের অ্যান্সারটি রেডি। অ্যান্সারটি দেখার আগে আমরা প্রশ্নটি দেখে নিই এবং অ্যাসাইনমেন্টের শিরোনামটি কী হবে সেটা জেনে নিই। লেটস গো টু দ্য কোশ্চেন। ক্লাস 9 সাবজেক্ট ফিনান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং, অ্যাসাইনমেন্ট বা নির্ধারিত কাজ, এটা 4 নম্বর, 8ম অধ্যায়, চ্যাপ্টার 8 মুদ্রা, ব্যাংক ও ব্যাংকিং থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে। অ্যাসাইনমেন্টে নির্ধারিত কাজে বলা আছে যে পোস্টার তৈরি করতে বলা হয়েছে যে পণ্য বিনিময় প্রথা থেকে কাগজি মুদ্রার প্রচলন পর্যন্ত বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত দ্রব্যাদির একটি ধারাবাহিক বিবরণ সংবলিত পোস্টার প্রস্তুতকরণ। এই অ্যাসাইনমেন্টের কাজ। লেটস গো টু দ্য অ্যাসাইনমেন্ট টাইটেল। ক্লাস 9 সাবজেক্ট ফিনান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং, অ্যাসাইনমেন্ট নাম্বার 4, অ্যাসাইনমেন্ট টাইটেল কারেন্সি অ্যান্ড ব্যাংকিং। Let's go to the answer. People have been experimenting with money and coins since ancient times. Some of these innovations have survived the test of time. The use of precious metals lasted for thousands of years, and paper money and banknotes are also being used extensively for a long time. The first paper currency was introduced in China in 606 due to a shortage of copper. Coinage of squirrel skins, cow shells and cheese made in the Parma region of Italy, and the experimentation with the exchange system didn't last long. In addition, several other steps were taken to stabilize the monetary system. It didn't last long. The US gold and silver currency system lasted only 54 years, which was abolished during the Great Depression of the 1930s. The Bretton Woods version of the gold coin was abolished in 1981, just 27 years after its introduction, when President Nixon put an end to all variability between the US dollar and gold. Evolution of money. You can colorize this point. Money and currency have existed on the earth since the beginning of human history. The currency system has come a long way from cattle to Bitcoin. Now, currency evolution. Exchange of goods. Number 1, in 1,26,000 BC, modern people in Africa first introduced the practice of exchanging goods and resources over long distance. Number 2, some of the earliest trade routes were developed in 60,000 BC. From 9,000 to 6,000 BC, cattle and grain began to be used as a medium of exchange for other goods and services. Number 3, the first bank was established in Babylon, present-day Iraq, in 3000 BC. In stocks, grain, cattle, agricultural implements, and precious metals. Number 4, interestingly, many terms related to capital, stock, buck, meaning in English have originated from animal trade. Now, use of cower as currency. You can colorize this point. Number 1, curry was introduced as a currency in 13,000 BC in Asia, Africa, Oceania, and some parts of Europe. Number 2, the first Zhou dynasty of China started using coins in 1000 BC. Number 3, in 7 BC, King Elatus of Lydia introduced the first coins of the Western world. Number 4,
Interestingly, even in the 20th century, in some parts of Africa, the cow was used as a currency. Coins on paper. You can colorize the point. In 606 AD, due to the shortage of copper, the Chinese Emperor Huan Tazang was the first to introduce paper money. Number 2. In 181 AD, Sweden introduced the first paper currency in Europe. Number 3. Interestingly, before Marco Polo traveled to the far east in 12,075, Europe didn't know about currency on paper. Gold standard. Now we have to go latest and finest thing that was gold standard. Number 1. In 1818, gold was declared the official price standard in England, and England prints £1 gold coins in the mint. Number 2. In 189, gold was declared the official price standard of the United States. Only 54 years later, in 1993, the United States abandoned gold as a price standard. E-money, credit cards, and digital currencies. You have to be colorize these points because it's main points for nowadays. Number 1. In 180, Western Union was the first to carry out the first electronic fund transfer. Number 2. The first credit card, Cardboard Thinners Club card, was released in 1950. Number 3. The first ATM was introduced in England in 1966. Number 4. Mobile banking started in Europe in 1999. Number 5. The Bitcoin system, the world's first digital currency, was launched in 2009. Number 6. The first Bitcoin transaction took place on 21 May 2010. It has 10,000 BTC transactions. Programmer Laszlo Hanieks sends the 10,000 bitcoins to a volunteer in England. He ordered a pizza for Hanieks for 25. Number 6. The funny thing is that after only 3 years, the price of that pizza has gone up 65 lakh. 65 lakh. Sorry, 6,50,000. Now, new chapter in the history of money. You can colorize this point. With the introduction of digital currency in 2009, the latest chapter in the history of money is being written before our eyes. The war on cash has intensified in recent years. Governments and central banks around the world have called for the abolition of high-value banknotes. This anti-cash activity has already been implemented in several Western countries. However, the most direct example of this is the currency abolition process in India. In November 16, 2016, Indian Prime Minister Narendra Modi cancelled 5,500 rupee and 1,000 rupees note. However, Indians can now use high denomination cash notes for transactions up to a maximum 4,000 rupees. The bank has to be used as a medium for transaction exceeding 4,000 rupee. However, only 50% of Indian citizens have access to a bank account. In India, 112 people have died as a result of the currency abolition process. These deaths occur from suicide and standing in line at the bank. As a result, 35% of the people in small and medium industries lost their jobs. Within 34 days of currency abolition, the revenue deficit was 50%. Although it has adverse effects in the beginning, many believe that it will bring benefits in the long run. The battle for this global currency has now reached a new level. The end of this war may be the beginning of another important chapter in the history of money. That is the answer of class 9, subject finance and banking. Please subscribe this channel and please share this video to your friends.
No more today.